Palavra de Deus está nos em Marco capítulo 11, versículo 24. Pese imita bisa boso, turlo que boso reza pidipe, quere que boso ahanye caba e boso lo hanye tambe. Que palavra nang aqui me quer invitar unitur para nos por lanta para nos roubar palavra de oração. Nos reza. Senhor Deus Todo-Poderoso, tua honor e glória seja donada ao santo nome a noite. Nós te agradecemos imensamente, Senhor, por reunir-nos dia mais, para assim, Senhor, nos provardo educar e instruir. Nós te pedimos, Senhor Deus, bendição especial, Senhor, para Dr. Sandra, Reid e também para sua tradutora, Carla Peters. Nós te pedimos, Senhor Deus, para iluminar a mente, iluminar es un tipo pueblo también y cada oyente, Señor Dios, que te mester de instrucción nan aquí pasando nos porta 1.000.000 vershon de nos mes después de Abusu. Nos sabe, Señor Dios, que cada de nós está víctima de essa aqui, de uma ou outra maneira, de família nan, de campo laboral, de campo governamental, civil e, Senhor Deus, de área espiritual também, dor de nos inimigos Satanás. Pero permitir, Senhor Deus, que eu weekend aqui, por fazer impacto, Senhor Deus, duradouro riba nós, e que tem seu resultado, Senhor Deus, tem eternidade, ora bobim busca nós para de Deus dia. Danke nós te amamos que você escuta nossa oração, por donar-nos nos picanan, pelo que nós te pede e agradecido em poderoso nome de nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém. Nos por cinta. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite também a e turco está sintonizando nós via de mídia social. Esta ducha está dentro do programa dia número 2. É de 2 dias, como me porta a melhor versão de mim mês. Ayer a noite estava uma noite great, não está assim, não? É também lo está great. E para porta mais great, nós fazemos o possível para suprir a necessidade e contestar a pergunta que você tem. Maneira aí está tendo com alguma pergunta com aqui atrás e tendo que tem pergunta, pero não tem coragem assim. Então nós aprovamos número de telefone, vou por comunicar na 4B6 666 270. Inquietemos no telefone, registre, durante a apresentação de Dr. Sandra, se você tem uma pergunta relacionada com o tema, vou por fazer essa aqui via de número de telefone aqui. E vou por fazer ele também live aqui na se você desejar. Para turco está sintonizando nos via de mídia social, vou também por comunicar conosco via o número de telefone 666 270. 666 270. E também nós traz uma encuesta chiquito digital que está solamente 3 perguntas. Ora que você adrenta, tem 3 damitas, né? Sentar delante, se o resultado que você não llena a encuesta, carinhosamente nós que invitamos para por llena a encuesta aqui. Ok, me vai continuar nessa hora com o cantico tema apresentar para Lisela Thomas qualta Deus sí sabe. Por fim é dia a chegar. Com expectativa me estava a guardar e fecha aqui. 25 anos casar. Você não quer que eu com você? Então com homem duche maneira mi papi? Tá. Então guardei bem em casa aqui, mas a noite tá tabla lobula aqui dentro. Pouco gente pode homem duche assim, me nota cambia homem para nada de mundo. Até se me mestre muri aqui, lá também, me que tem mesmo casa.
tremendo homem. Ai, nabi aqui como também assim a noite. Para sobre mim que lanta é paixão de 25 anos e bet a trobe. Me chama reservar restaurante? Não. Me tá querendo, me tá lá. É mesa assim, esse. Para sobra, essa tem uma boa ideia, não? Sim, me tá que essa ideia, sumang. Me tá vai sinta, guardele bini. Para sobra, a noite, ore hamba que mirami, no? Gaga, eta que da gaga. Papi. Bom, pintami, tá bom, mirami? Hã? Vai. Tanto preparação. Papi, isso é coisa que tá doendo minha hora aqui, você não? Você que dia, tá? Awe, 21 de outubro 2023, 28. Pero me queimei de 21 de outubro, não tá bisabo nada. Dia ni mo tá no? Awe ni mo Papi, 25 anos não se casawe. Tá bem. E quando tá... Nada coisa não, tanto preparação por nada, prepara deixa me curva, anto não, Freddy. Bossano, tá o homem tá bem. Interdira trabalho na que da bisami. Happy Horka Day. Happy Kiko? Happy Horka Day. Que bom que vem com Horka Day? Me tá bom da compreender. Tá louco para explicar me com 25 anos casar. Me tá como daqui na que me como feminina, tá 25 anos com uma horca me curva. O pituele. Ah, bobo que vem tá só horca curva? Freddy, wá. si bisami. Wá quanto preparou? Wá mi cara dushi. Pabo mas se truco naki. Chibasi. Freddy, botin spill? Badrecha. Lagi mulher. Ban sério. Badrecha casa, mas busca assim. Nada é assim, ponte intertempo se não quiser por nada, baby, nada é assim. Busca é assim. Casa minha cabeça, amor. Casamos. É coisa que tá doendo me roupa, você não? Tanto preparação. Mas pensa mesmo, não a cozinhar, ué. Nada estranho. Você cozinhando? Você cozinha? Tudo lo qual como quer? Nós passamos ter além pedido delivery. Pá, me paga. Me tem paga. Pero do bom, tinha nem paga, ué, também para nós vai comer no restaurante? Você não tá acorda nada de 25 anos passar fui, amor. Não, mas não é muito assim. Abu quem a plane bocos. É comimento, cultura, estamento. Abu quem a plane. Miso. Ok. Yaku bosso a plane bocos. Bosso vai comer. Tudo bem? Bosso ami, comi amigo não. Nós estel a los bang, wego rato. Tudo bem? Nekabeto está caps lik. Já vai aqui? Salimento o rato que mendi. Me impostel, ni pensa, net nada do cubo. Ba plane bocos, erro de bosso. Não tem problema. Ami, não junta plane, não junta que é mais, você busca me bai. Você busca coisa assim, mas explicar bocaba. Casa aqui, tá pá beta. Botin turcos. Você é egoísta. O abo amiga não tem casa, né, bo? Não tem outro, não tem nada. Pero boque tu cos, mais cos boque. Boque sem, botim, boque. Atenção. Pero me que abo me que, me tem sem, me tem casa. Ami,
por cos manabo, nami mi liberdade, mi tranquilidade, mi que tá mi mes, namo espaço, mi que sale rato, mi que divertir, mi que gosto rato, que tu vai riba mi, namo chance no, cansami, vai bisita bom mama, bisita bom miga nan sali ko nang, sa que riba mi cansami, namo blow, mi que sali ko mi amigo nami tamba desfrutar rato no, namo oportunidade no. Silencius ka. Bota para a cara para mim, tu loma para mim. Vira para o homem aqui. Ei, conta comigo. Mabisabo. Ok, então. Lagame tem o papel dos bia. Bia, mais o suficiente. Ok. What? Pero dushin, Assim, bocos nang, remo apa nang para mim, tapete corai. Yung ko blanco sushi bache, limpia, passa mop, basura que denang, busca algo de assim. Só pretender buscar me bai. É cosco abo com amiga tentar assim não, mata rabo foi amiga. Mata amiga se bem sim daqui não, busca redo papel baiano não buscou intervenir. Biba bobida. Assim bocos nang. Es mais, é me que não, lá é aquele lugar. Muito nem nota para mim maluco né. pero Freddy, mi vida mi tabi bas aqui. Takuba mi que vai comer, kukema que me vai comer. Pero mabisabo kaba. We met outro plan. Mi tem planos nang. Mi no poki para mi plan nang. Well, awe, ta un tabla lo bula que tem basto basibo no tabay kumi, mi si tabay. Pula tabla. Tabla lo bula. Mira aqui, wak. Mi bisabo. Mabay. No está topa, un gis. Sandra ali. Sandra. Assim não me gusta, bem. Caramba, bem. Ora me tapap ya, me quebo aqui. Caramba, bem. Mi tabay, nami wak, mi no sa kwa restaurant precis, pero mi tabay si. Wak. Olha, bom dia, me tabay. Ayo! Sandrelis! Mira aqui, ainda não me está ali o braço, não? Boa noite, me quero pedir nos cada para nos polanta para passear nos para junto, van cantar nos cantica tema que ta carga é título Dios isa. Aunque quanto cos nos está passa dentro da vida, pero sabe que Deus aprimientinos assina tanto cos que ta duna nos força e fortaleza para nos por seguir para adelante. Señor, escucha clamor de mi humilde corazón. Lágame mira, bomba, de justicia de mi situación. Alivia-me, por favor, de mi sufrimento. Passo inimigo que tu vai te perseguir. Mi ta queda fiel, pasó tu amor, ta eterno y fiel. Mi saco por promesa, nunca no te falla. Dios aprimienti, di una forza renova. Dios aprimienti, una consuelo dentro lo, por maldad lo guardo derrotar. En el nombre de Cristo Jesús, esta es fuente que te da mi fortaleza. Señor, escucha oración de un humilde pecador, pa' mi mes no provocar, y en mi mes de situación, me da entrega mi mente y entera mi corazón, pa' extender la visión de amor divino de mí. Mi ta queda fiel, pasó tu amor,
está eterno y fiel. Mi sacubo promesa nunca no te falla. Dios aprime en ti, ti de una fuerza renovada. Dios aprime en ti, de una consuelo de dolor. Tu maldad lo guardo derrotar. En el nombre de Cristo Jesús, esta es fuente que da mi fortaleza. Aue mi porta en una turbulencia, mañana mi fuerza renova. Pa mentira, maltrato y sufrimiento, mañana feliz en Cristo lo mitad. Y más que ni un gente no te mira, por lo que mita pasa de Dios y sé. Mi Dios aprime en ti, de una fuerza renovada. Dios aprime en ti, de una consuelo de dolor. Tu maldad lo guardo derrotar. En el nombre de Cristo Jesús, esta es fuente que da mi fortaleza. Aue mi porta en una turbulencia, mañana mi fuerza renova. Pa mentira, maltrato y sufrimiento, mañana feliz en Cristo lo mitad. Más que ni un gente no te mira, por lo que mita pasa de Dios y sé, Dios y sé. Tu maldad lo guardo derrotar, en el nombre de Jesús. Amén. Por cinta nomás. Evening. And happy Sabbath to all. Feliz sábado para tu gente. Again, it's my pleasure to be here with you. Então, prazer para mim estar aqui na Cuboso. And I thank the Curacao Conference of Seventh-day Adventists Me agradecer a Associação de Corsou da Igreja Adventista de 7 dias for this opportunity. pela oportunidade aqui. We are focusing this evening A noite nós está focus on recovery from abuse. quando nós recuperar for de abuso. And we will get right into it. Nós está de tema mesora. I want you to remember that you can ask your questions. Me quer para algo por se pergunta. Don't be shy. Não tem vergonha. And the question doesn't have to be about you. E pergunta não precisa de ver cubo diretamente. It could be from anything that I have said. Pode de qualquer coisa que me visa. It could be from a movie you have seen. Pode de película que bawak. Or it could just be a thought that popped into your head. Of pensamento que vem de momento. But please ask your questions. Por favor, a sua pergunta. We know that there are many types of abuse Nós sabemos que tem diferentes tipos de abuso that occur in many different contexts. que está sucedendo em diferentes contextos. For our discussion this evening, Para nossa discussão à noite, we will be looking at domestic abuse nós vamos falar abuso doméstico between spouses. entre esposa e esposa. Domestic abuse Abuso doméstico is any kind of behavior é qualquer tipo de comportação that a person uses que uma pessoa usa to control an intimate partner para controlar through fear and intimidation. a sua parte de temor e intimidação.
It almost always includes psychological abuse, Casi sempre te inclui abuso psicológico. but it can include physical abuse, E por incluir também abuso físico, sexual abuse, abuso sexual, mental abuse, abuso mental and verbal e abuse. também abuso verbal. Domestic abuse is not uncommon. Abuso doméstico não é algo incomum. It occurs among the rich and the poor. Então, de entre rico e pobre. It occurs among the educated and the less Então, educated. de estão que educar e estão que menos educar. And it occurs in the church. Até existe na igreja também. Most times, the men are the abusers. A maioria vezes é homem que estão que é abusador. But increasingly, women also abuse men. Pero o que está crescendo com a mulher também está abusando de homem. This evening, I will use the more common situation when I'm speaking. Ora, me está para a situação que está mais comum. So I will refer to the abuser as he or him. Me está referindo ao abusador como homem. But remember, it could just as easily be she or her. Pero agora que porta a mulher também de mesma maneira. Domestic abuse is learned behavior. Abuso doméstico é algo que está guardado, comportação que está guardado. No one should try to excuse abusive behavior by saying that they are naturally aggressive. Não é uma excusa para a comportação que está naturalmente não está agressivo. It is learned by witnessing abuse in the home, É o senhor de testiguar o abuso de hogar, but also by recognizing that when you behave in a certain abusive way, pero também reconhecendo que quando trata de certa forma abusiva, it is easier to control a partner. está mais fácil para controlar o partner. For the next half an hour to 45 minutes, É mais ou menos meia hora que você siga 45 minutos. we will try to understand Nós tratamos de compreender what keeps a victim in an abusive relationship, que está mantendo uma vítima de uma situação de abuso, the psychological effects of efeito abuse, psicológico de abuso, and the goals of recovery from e abuse. que nós estamos recuperar fora de abuso. To the observer, Nesse não está it is difficult to understand why a victim of abuse does not just leave. Tá mais difícil, são que está difícil para compreender como é que a vítima de abuso não está diz bem. But an abusive relationship is a complex relationship. Pero uma relação de abuso é uma relação mais complexa. And there are several things that make it difficult to leave. E tem uma coisa que está sendo difícil para ele por bem. The woman may be genuinely in love and in denial about the existence of abuse. Tem um ele porta enamorar verdadeiramente e tá ninguém tá rehusar de que existe abuso dentro da família. Some women settle into the abuse because it's what they are familiar with. Alguma mulher lo queda dentro da situação de abuso se não está familiar com ele. They may have come from an abusive family Quizás também numa família que tem abuso, where their mothers modeled a poor example of tolerating abuse. a mamãe não é um exemplo pobre de tolerar abuso aqui. Or they themselves might have been prior victims of abuse E quizás na mesa também estava vítima antes de abuso, who had never recovered from the feelings of guilt and shame. e não recuperar fora o sentimento de culpabilidade e vergonha. It's hard to identify a relationship as abusive Tá mais duro para identificar uma relação como de abuso, if you think that unhealthy, abusive behaviors are normal. ora como você pensa que a comportação não saudável de abuso está normal. A woman may also feel Ou ainda também por sentir that it is her responsibility to keep the family intact, que a sua responsabilidade para manter a família intacta. especially for the sake of the children. Mas ainda para o bem-estar de muita não. This particularly occurs if the culture and societal expectations Essa que está associada ao bebeador de cultura e sociedade. tell her to stay because it's the right thing to do. Nada espera, essa que não deve ser pequena, para sombra essa que tem coisa correta para fazer. Cultural, family, and church standards Família é cultura de família, é estandarte na igreja.
that promote male dominance que está promover o domínio de gente homem, keep women in abusive relationships. está manter mulher na relação abusiva. But it also prevents men from seeing themselves as abused. Pero essa aqui também está estroba com nanta mira, que gente homem tá mira sumes como abusador. When a man is a victim of domestic abuse, Ora como gente homem está vítima de abuso doméstico, he will rationalize what's going on. le racionalizar o que está passando. He will label the woman as crazy or out of control. É moeda louca tá e tem controle demais. But he will not seek help as a victim of abuse Pero como vítima de abuso, ele não busca ajudança. because of shame and embarrassment. Por motivo de vergüenza. Fear is another very legitimate reason why women stay. Medo também é motivo para que a gente moeda queda de relação abusiva. Fear that she cannot survive on her own. Medo que não pode sobreviver só. Fear that she may lose her children. Medo que pode perder sua yuna. Fear that she might be seriously harmed or even killed. Medo que pode guardar hasta matar. If she believes that she cannot survive without a partner, Se está querendo que não pode sobreviver sem partner, she might stay out of fear that she might not get another partner. ela queda por motivo de medo que ele não ganhe outro gente. Another reason that women stay Outro motivo para que a gente está queda, is because they believe they are deserving of abuse não está passando nada querendo que não está merece abuso, rather than victims. mas que está vítima não. Abusers typically make the victim feel O bem abusador está lá que é vítima assim, que that they have done something wrong está não se algo robês, or that they deserve the abuse. ou que não está merece abuso. Abusers turn situations around Abusador não está volta a situação. and make their partners feel guilty Ele lá que dá partner sente culpável. or as though the partner is at fault. Então, é como se fosse que o teu partner tem falta. This gaslighting leads to guilt and shame, Essa aqui está riba na culpabilidade e vergüenza. which keep her from seeing herself as a victim Que está pondo que não está mirando como vítima, or telling anyone about it. então está contando ninguém de dia tampouco. Financial dependence Dependência financeira and lack of social support e falta de sustento social. is another reason that women stay, Esse aqui é outro motivo de que a gente está queda de relação abusiva. as the abuse and manipulation worsen in the relationship. Maneira abuso e manipulação está vira mais pior dentro da relação. The abuser gradually locks the partner off from social support E abusador está lock partner for de sustento social and increases his control through financial abuse, e está aumentando seu controle de abuso financeiro, stripping her of any independence. que tem futuro independência. The cycle of abuse O ciclo de abuso is an important reason why women stay. está motivo importante de que a gente está queda. One researcher by the name of Lenore Walker Investigador de nome Lenore Walker attempted to describe the cycle of abuse trata de descrever o ciclo de abuso to explain the coexistence para explicar a coexistência of abuse and love de abuso e amor that a victim experiences com vítima de experiência and that makes it hard for them to just get up and leave. e que está ser difícil para não deslanta e vai. What is that cycle of abuse? Que ciclo de abuso que está? Physical and or emotional abuse Abuso físico ou emocional usually begins in a relationship está começando em uma relação with a small act, com acto mais chiquito. like pushing Isso puxa, or shoving ou puxa, or punching a wall close to the victim dá de uma raia que está seca banda de vítima or shouting at the partner. ou grita e partner. After the abusive incident, Depois do incidente de abuso aqui,
there will be a sense of calm Não tem tranquilidade. where the abuser will be remorseful of his behavior. O abusador sente duele de lo que ele faz. He becomes very loving Ele vira mais amoroso, and romantic, mais romântico, trying to win back affection. tratando para ganhar back afecto. This is called the calm phase Essa aqui é a fase de calmo or the honeymoon phase, ou a fase de luna de mel. where the abuser is on his best behavior, Ora que o abusador está comportar mais melhor possível, leading his partner into thinking that they're safe larga é parte pensa que não anda salvo. and that things will be E different. que o costo está diferente. This is when he assures her of how much he loves her. Essa aqui está segura quanto está estima. The calm is, however, followed Pero depois de calmo aqui, by the tension phase, esta sigue é tensão de fase de tensão. where any frustration or annoyance that the abuser experiences Com qualquer frustração que o abusador sente, gets him increasingly more agitated, está botando vira mais agita. and the victim worries A that, vítima está preocupada, that the abuse can erupt at any time. com qualquer momento o abuso lo por começar. She tries her best to avoid it Está se melhor para evitar essa aqui, by walking on eggshells, dor de cana, making sure everything is perfect. anto zorg para turco está perfeito. But inevitably, the abuser erupts again, Pero de maneira inevitável o abuso está volve começar a trobe. only to continue the cycle. Diz para seguir com esse ciclo. The continuous cycle of love during the honeymoon phase Esse ciclo de amor durante a fase de luna de miel, leaves the abused victim with hope está lá que a vítima quer com esperança, that her partner will one day change. que dia seu partner lo cambia. She believes him every time he apologizes Que hora que pedir despensa é querer. and promises that it will not happen E again. hora que prometer que a coisa não volve passa trobe. She believes that if she tries hard enough, A vítima está querer com esse purba suficiente duro, she will get it right. le coisa vira correto. But over time, Pero segundo tempo também, the honeymoon period gets shorter and shorter, a temporada de luna de miel vira mais e mais cortico, and the tension and violence increase. e a tensão e violência está aumentando. It may take years for a woman to leave an abuser. Timelo toma anos não para mulher abandonar o abusador. The average woman leaves and returns up to 7 to 12 times. A mulher haverá que está vai e bini back 7 para 12 viaja. With each cycle of battering and belittling, Com o ciclo de racinan chiquito, criticizing and humiliating, de criticar e humilhar, the woman loses all sense of herself. o senhor está perde o sentido de seu mês. She loses her self-esteem Está perde sua estima própria, or feelings of security ou seu sentimento de segurança. and develops learned helplessness. Está sim, está sem esperança, sem mudança. Learned helplessness is a state that occurs Sem mudança está estado que está começando, after a person has experienced a stressful situation repeatedly. depois que uma pessoa experiencia uma situação de estresse, vez tras vez. They become conditioned to believe Não está condicionado para querer, that they are unable to control or change the situation, não está capaz para controlar nem cambiar a situação. so they do not even bother to try, Não está por mês. even when opportunities for change become available. Mas que tem oportunidade para não fazer isso aqui. The woman is forced to accept that nothing she does changes the man's behavior. A mulher está forçada para aceitar que nada que assim não está cambia a comportação de homem. Even if she changes the way she dressed, Mas que cambia a maneira que está veste, she stopped talking to her friends and family, estou papo com seu amigo e sua família, não? she kept the house and the children E clean, manda na casa e sua limpa. it just leads to more and more control and isolation. Toca de mais controle e isolação. Learned helplessness Sentido de sem mudança que está warusinha, results in a lack of self-esteem, está resulta pouco estima própria. low motivation, Motivação abau and feelings of worthlessness. e você sente como não tem valor. The woman becomes passive A mulher está passivo, and she gives up. está entregar, She feels like a failure. está sendo ela falha.
At this point, depression is very common, Hopi bia, no momento que depressão também é. and suicidal feelings may occur. E por sociedade também é de suicídio. But once a woman leaves the abusive situation, Pero uma vez a mulher abandona a situação abusiva, recovery is possible. é por recuperar. Okay, so I take a pause here to ask you if you have any questions, Eu tenho uma pausa para perguntar se nós temos alguma pergunta, né? or maybe you have something to say about what I have said. Ou porque bisa algo pelo que me avisa. Okay. Yeah. Nós temos uma aqui na meme. Yeah. I think it's interesting that you said something to the effect that victims feel like they did something. Me tá quero que interessante para bisa que a vítima está sentindo maneira não faz algo. You know, like, it's like most of the time, it's like when there's an argument, it seems like it takes two to tango. Mas o argumento tá de duas bandas eta. But sometimes I believe that's not always true. Não está sempre a verdade. But it's, you know, if you tell someone, it just seems like, no, you got to have done something. Bota bisa wena bisa bom mestre faz algo. And I really don't believe that's true all the time. I don't know if you have something to say. Me não sei que sei a Thank you. verdade. Turbia, me sabe que algo bisa tocar de sei. Okay, so thank you for that comment. Danke pelo comentário aí. You are very correct. Bota correto. It doesn't always take two to Não tango. está sempre por dois em falta. In an abusive situation, there is control. Decisão de abuso tem controle. Two can tango if it's an equal relationship. Situação igual é agora tá de tur dois bandas. But abusive persons use gaslighting a lot. Pero não está abusivo, tá usa Gaslighting? See, just gaslighting. Gaslighting. Yes, that's the term used, gaslighting. sim, bota cambia o pensamento. And with gaslighting, the abuser makes the person being abused always doubt themselves. E ele cuta esse cuta guarda abusar sempre tá dúvida disso mesmo. Or believe that they are wrong. E não tá querendo cuta não tá robes. In that way, there is power and control, De maneira tem poder e controle. and the woman gradually learns not to even bother to fight back. E a mulher tá assim para não brincar back mesmo. So it's really just one tangoing. Tá só trabalhando no momento aí. Have I responded? Mas Yeah? contestar? Okay. Was there another question in the back? Tem outra pergunta para trás aí? Yes, it is like you are telling about the narcissism Yes. personality. Tá passando aí outra papel de personagem de narcisismo. Can you tell more about it? O papel mais tocante de sei? Okay. So these kinds of abusive and gaslighting behaviors É comportação de abuso aqui. occur most commonly with the narcissistic person. Tá sucede mais comumente que a pessoa que está narcisista. The narcissistic person has an inferiority complex deep down inside. A pessoa narcisista dentro mesmo tem complexo de inferioridade. He or she is not even aware of their inferiority. E mesmo está consciente disso aqui. But the way they cope is to present themselves as superior and dominant. É maneira como anda deal que sabe dor de mostra com a mesa superior ou nada dominante. Their self-esteem Na estima próprio depends on making others feel badly. tá depende para lagar outro sentir malo. So they constantly put down and humiliate their partners. Sempre anda pondo na partner bom ou anda humilhar. And they control their partners Anda controlar na partner não. because that's the way they feel good about themselves. Pessoa é maneira de sentir bom para na mes. But there are other types of people who engage in emotional abuse. Pero tem outro tipo de pessoa também que tá vai de abuso emocional. Okay. Other questions? Tem mais pergunta? All right, so I'll continue. I understand that persons can also post questions online. Mas como nós vamos mandar pergunta via So WhatsApp please também. do so, and I think there is someone who will be monitoring. Lá Sim. vamos fazer e o Endelo pode fazer pergunta. Me dá uma pergunta. Yes?
Pues era uma abisawore, que depois de 7 para 2 via, e ora 18 chance para abusador, stop de abusador. Of ja, e muita libra, falga assim. Ora, se esse é um lugar prome, tadi fica com e não tava o abusador, of data o abusador chiqui. Me tá com me sério. Oh, okay, okay. All right. So let me see if I have that question. You're asking if the person leaves before 7, 8, 9, 10, 11, 12 times. Se a pessoa vai por meio de 7, 8, 9, 10 vezes vai. If that means they would not be abused. Esse é que me digo na nota tá guardo abusar. Is that the question? Essa é a pergunta? Sorry, minha teoria não escuta. Hermana, pode repetir outra vez? Okay, so I'm just looking to make sure that I understand the question. So you're asking if a woman leaves right away, does that mean she was not being abused? Is that the question? No. No? Okay. Entra em inglês. Actually, I meant, you just said that somebody, after 7 to 12 times that they have left, then they are free. But depois de 7 of Jesus, when they buy or at a liber? Or, let me ask this also. Does it mean that the abuser also has healed, or is just about she being free from the situation? Okay. É abusador, tá pensando com o abusador, a cura ofta é mulher tá livre foi de situação. Okay. So it is not a sign of healing at all. Não é um sinal de cura. The abusive situation remains. É situação de abuso tá queda. But it represents the time when the woman is actually able to leave and not go back. É tempo que a mulher tá vai e não tá bem back. So she may leave and go back. Leave and go back. And that can happen up to 7 to 12 times before she finally leaves and does not go back. Okay. And another question, is it very unusual for an abuser to heal? Inusual para abusador cura. Okay. So you're talking now about the abuser, not the person who is being abused. Healing is possible for everybody. However, the abuser must recognize that he needs healing and must seek the help to get that healing. And once the person desires to be different, healing is possible. Okay? All right. Yes, another question in the front. Pregunta? Yes, I have a question, Dr. Reid. Yes. Doctor was mentioning that it is difficult for the person in the abuse to know that they are in the abuse. Doctor, bisa que é difícil para nós ter essa situação de abuso, saco nanta guarda abusa. How would be the best way that a person can know and recognize that they are being abused, let's say? A melhor maneira como pessoa sai para reconhecer que está dentro de situação de abuso. Emotional abuse. Okay. So, if you would allow me, I'm going to jump ahead several slides and hope I could find my way back when I'm done. Because I have a slide that answers that question. Okay, just a minute. There you go. All right? These are some of the signs that you might be in an abusive relationship. It's a lot for me to read through,
but you can have a look at the slide. Portanto, eu passo do tour, pero eu passo com portrait. I would mention a few of them. Lo menciono algum dinang. You look at your thoughts and feelings. Bota wak na bo pensamento e sentimento não. Do you feel afraid most of the time? Bota sentir medo maioria bia? Are you walking on eggshells? Bota kana voorzichtig? Afraid to talk about certain things? Medo de papel de uma certa coisa não? Or feeling that you can't do anything right for your partner? Of sinto que não posso nada bom para o partner? And of course, there are other things on that list. E tem outra coisa na rebelista aí. But you also look at your partner's behavior. Pero tawa ka a comportação de bo partner também. Does he humiliate you or yell at you? Eta humilhabo, eta gritabo. Criticize you and put you down? Eta criticabo. Treat you so badly that you're embarrassed for your friends and family to see? Trata-se na malo que botem vergonha para a família e amigo na mira. Or you hide it from them? Ou bota esconder para não? Does he put down your opinions and your accomplishments? Eta nota de uma boa opinião e lo que bo logra não valor. Blame you for his abuse? Eta culpa abo para sua situação de abuso. Or see you as a sex object rather than a person? Eta mira como objeto de sexo mais como persona. And there are others. E tem outro não também. Does he have a bad temper? E um mau temperamento. Threaten to hurt you? Menasa pa hasibu danyo. Threaten to take your children away? Menasa pa kita boyunang. Threaten to commit suicide if you leave? Menasa kita cometer suicídio si bobay. Force you to have sex or destroy your belongings? Of eta forçar para ter sexo of destruir a pertenência não. And does he show controlling behavior? Eta mostra comportação de controle. By being extremely jealous or possessive? Eta hopi jaloers of possessivo. Controlling where you go, what you do. Controlar uno bota bai, kiko bota hasi. Sending you text messages all the time, asking where are you. Tamanda WhatsApp apun ramu na bota. Keep you from seeing your friends. Limit Limit your access to money and the phone and anything that has to do with independence. Those are some of the signs that you might be in an abusive relationship. Okay? All right, so let me get back to where I was. Don't worry, we're not looking at all these slides tonight. Okay, not ready to go there yet. Let's talk now about safety. One more question. Oh, there's another question? Okay, sure. Please, go ahead. Yes. I would like to know why the abuser goes crazy when the victim leaves them. They start stalking and all of that. Okay, right. So, whether narcissist or not, an abuser tends to be somebody of low self-esteem. When he's attracted to someone, abusers are usually attracted to the most beautiful, most successful. They want to see themselves as so superior that they think they deserve the best. When that person threatens to leave, it triggers their inferiority and makes them feel unworthy. And they erupt in anger. Yes? That's the simplest I can put it. Okay, thank you. Okay. I have another question as well. How can you help, or what would you advise someone? Let's say I'm a friend of someone that's a victim of abuse, but and the person doesn't want to leave. Let's say she knows that she's being abused, but she comes to me to talk about the abuse, but she doesn't want to leave. What should I do? Because I'll get tired as well, because I'm not in that situation. I'm telling you that you should go get help and you should leave, and you're not leaving, so it's working on my mental health as well. So, yeah. Yes. So that's why I started off by explaining
why it's hard for a woman to Tapos leave. eu comecei a explicar de conta difícil para mulher sair de situação de abuso. A woman who is in an abusive relationship needs support. Mulher que tem situação de abuso tem mestre de sostém. Even if she says, I'm not leaving, mas que bisa como nota vai, you have to continue to support. But tem que seguir sostendo. How do I do that? Just by being a friend. How? Because after a while, I don't want to hear about the abuse anymore. No, you have to want to hear. Después tem medo que tem de abuso, mas ela tem que mestre que da escuta. You may be the only one keeping her sane. Portanto, a bote único que tem sano na mente. You can point out to her why you think she should leave. De com a bote pensa que tem que vai, but you cannot insist that she leaves. Pero não pode insistir que vai. Because a woman should never leave mulher nunca mais vai until she's ready. Tem hora que está preparada para fazer. And I'm going to talk a little bit about E me that. para tocar em também. Okay. So let's go to the safety issues. Nós vai na safety. Seguridade. Yeah. When a victim decides to leave, or a vítima decide vai, it is usually because of increasing danger towards her and her children. Tá, dor que tem peligro para isso yuna. Many of the homicides, suicides that occur are in the context of domestic abuse. The risk of homicide is greatest when the woman leaves. For the same reason, the question that was asked. So safety is an important part of recovering from an abusive relationship. After reviewing deaths as a result of domestic abuse, researchers notice certain behaviors that are associated with an increased risk of death. There is an increased risk of a fatal outcome resultado fatal. If the abuser threatens or fantasizes about killing the victim, abusador ameaça ou fantasia tocante mata a vítima, her children, her relatives, or himself. Su yunang, su família ou su mes. If the violence is increasing in frequency, se a violência está aumentando. If he attempts to choke, strangle, or suffocate his partner. If he has a history of arson, setting fires. Se tem uma história de violência. If he makes statements like, if I can't have you, no one else will. If he becomes violent when you attempt to end the relationship. If he idolizes the victim or isolates her completely from community life. A past history of stalking. If he is depressed or uses drugs or alcohol, and if he abuses a woman physically during pregnancy, all of those are signs that a woman might be in serious danger. If a woman is in danger, there should be a safety plan. Se a mulher tem peligro, mas tem plan para salvo. She should move out of the abusive home. Mas se sai fora da casa que me está abusar. Access a safe house or shelter. Mas se vai num shelter. Seek medical treatment for physical injuries. Busca medicina, remédio para su dano que tem fisicamente. And get emergency psychiatric care if she is suicidal. Mas se busca ajuda psiquiátrica se está sentindo que pode suicidar. But as said before, this should happen only when she's ready. After years of abuse, manipulation, and belittling, depois de anos de abuso e chiquito dominado, it is difficult for a victim to just leave, as I said before. Tá difícil uma vítima diz vai, mas não bisa promer. And she needs now to work on her healing and recovery. E tem que trabalhar riba para cura e recuperar. The victim has usually lost confidence in herself. A vítima perde confiança em si mesma.
She stops believing her own feelings and opinions. Ela stop de querer sua opinião e seu sentimento não. And she loses respect for herself. Ela perde respeito para sua mesma. After going along with whatever the abuser says, depois que ela segue vai de lo que quer, lo que o abusador te pisa, either through fear, dor de medo, guilt, culpabilidade, or compassion, of compaixão, leaving an abusive relationship abandonar uma relação de abuso involves moving from being controlled sair fora do que o outro controlar to being in control. Vai começar a botar em controle. The victim of abuse needs validation of her feelings. Vítima de abuso mesmo por validar seu sentimento não. Reassurance that it's not her fault. Tá seguro que não tá sua falta. And encouragement for the effort that she made to seek help. E coragem para esforço que tá para buscar ajuda. In therapy, the recovering victim has to learn ora vai em terapia é vítima que te recuperar mestercinha. How to trust again. Como confiar trobe. How to regulate emotions and feel safe. Como regular sua emoção e sentir salvo. How to trust her own feelings, perceptions and opinions. Como confiar seu sentimento na percepção e opinião. And how to expect and accept to have her personal needs met. E como espera aceitar que sua necessidade personal está sendo satisfeita. A therapist must allow time and space for the victim to grieve what is lost. Terapista me se permite para a vítima ter tempo para ela doer a fiora para o que ela perde. They would have lost their relationship, não por perder a relação, their home, na hogar, the number of years they invested in the relationship, and many times their personal progress in life. E também na progresso personal da vida. The therapist also helps the victim to process what has happened. Também a terapista ajuda a vítima para processar o que passa. To make meaning of the experience. Para significação para a experiência aqui. To understand what the abuse did to them. Para compreender o que a abusadora faz com ele. Their reactions. Na reação não. Their strengths. Na força não. Where help is needed. Caminhante mestre de ajudança. It is also important to assess for depression. Também é importante para a depressão. Post-traumatic stress disorder. Stress disorder post-traumático. And substance abuse. E também abuso de substâncias. As these mental health conditions occur commonly among abuse victims. A situação mental aqui está comumente entre vítimas de abuso. The therapist helps the victim to identify and correct negative patterns of thinking. A terapista ajuda a vítima para identificar padrão negativo de pensamento, feelings and behaviors, sentimento e comportação that would have developed because of the abuse. Com a desenvolvedor por motivo de abuso. The recovering person, a pessoa que está recuperar, must learn to develop healthy coping techniques. Técnica saudável and work on improving their self-esteem and self-worth. E ajuda para recuperar a estima própria e valor próprio. A victim of abuse usually has an unhealthy perception of how a relationship should be. Vítima de abuso tem pensamento, perspectiva correta com relação meseta. A big part of the recovery process parte grande da recuperação is learning to develop healthy relationships relação saudável and avoiding further relationships with other abusers. E evitar relação com outro abusador não. There are many studies that show that victims of abuse de abuso can demonstrate resilience por demonstrar resiliência despite the stress they endure. Apesar do estresse que passa de But few studies have looked at what contributes to that resilience. Pero mas estudo mostra que contribui na resiliência. There was one such study, however, tem estudo, sin embargo, called Recovery, Resilience and Growth, recuperar resiliência e crescimento in the aftermath of domestic violence. Depois de violência doméstica. Where the researchers spoke to 37 survivors of domestic abuse in the United States. Nanga para 37 pessoas que foram abusadas doméstico na América. And asked about the strengths
that aided their recovery. E papiano de força com nang ahaya pa nang para recuperar. The results were very informative. O resultado tá roupa informativo. The commonest type of abuse was psychological. Tipo de abuso mais comum estava psicológico. All of the women had experienced psychological abuse. Toda mulher experienciar abuso psicológico. 85% had experienced more than one type of abuse. 85% a experienciar mais com tipo de abuso. 24% of them had PTSD. 24% de PTSD. They demonstrated high levels of resilience. Nang a demonstrar nível alto de resiliência. And the higher resilience scores were associated with less PTSD. E eles score mais alto de resiliência para associar com menos PTSD. The researchers used a resilience scale to measure the woman's resilience. Nang usa uma escala de resiliência para medir, a resiliência da mulher. Resilient women mostly identified with 4 items on the resilience scale. Mulher nang identifica com 4 items da escala de resiliência. And these are the 4 items. Essa aqui tem 4 coisas lang. I have at least one close and secure relationship which helps me when I am stressed. Me tem pelo menos relação segura que ajuda-me a me ter stress. That's your relationship. Essa é a boa relação. I take pride in my achievements. Me tem orgulho de lo que não me logra. When there are no clear solutions to my problems, ora tem solução clara para meu problema. Sometimes fate or God can help. Tem a suerte of Deus te ajuda. Good or bad, bom ou malo, I believe that most things happen for a reason. Me te quero que a maioria coisas sucede para motivo. So what that study shows us is that resilience after abuse depois de abuso is associated with social support, está associado com sustento social, a sense of purpose, sentido de propósito, and a spiritual connection. E conexão espiritual. There is a quote directly from that research article tem quote for the article A that I want to share with you. It's a long quote. É cita largo. All right. So I will read it in English first, and it says, for these participants, that's the 37 women they interviewed, leaving an abusive relationship and working toward recovery took a tremendous amount of personal strength that was bolstered through spiritual and social support. Spirituality and corresponding religious beliefs played an important role in participants' recovery by giving them the strength to prevail, uncovering the benefits of their suffering, and giving their lives purpose. In addition, until they were strong enough to support themselves, participants found it necessary to seek and accept informal and formal support from others. These women identified how, in rebuilding their lives, they experienced growth in their self-awareness, faith, and interpersonal relationships. That's a direct quote from the research article. Essa é uma cita direta for lo que award research, just research de. Para o participante na que abandona a relação abusiva e traz arriba na recuperação a tomar hopi de na força personal com award fortalecer o sustento espiritual e social. Espiritualidade e crença religiosa há rol importante na recuperação de participante na dor de na força para prevalecer, descobrindo benefícios no sofrimento e donando na vida propósito. Mas com esse te ora com não estava forte suficiente para sostener na mês e participante na arranha que é necessário para buscar e aceitar sustento formal e informal de outro não. A mulher não explica com a reedificar na vida, na experiência crescimento de consciência própria, fé e relação interpersonal. This is supported by my own professional experience. Essa que eu sustento na profissão, na experiência profissional também. Victims of abuse are resilient.
You don't have to teach them resilience. You just show them where they have been resilient and help them to continue to grow. There is recovery after abuse. And the persons who do best are those with strong social support, a sense of purpose, they have a reason to live, something that makes them feel valuable, and a strong spiritual connection. We talked last night about forgiveness. Forgiveness of the abuser is a necessary part of recovery from abuse. And it is almost impossible to forgive someone who hurt you on your own strength. Being able to forgive is a gift from God. Having a spiritual connection enables you to forgive. Forgiveness does not mean reconciliation. And forgiveness is not permission to repeat the abuse. Forgiveness means that you let go of your anger and resentment that you so rightly feel, and that your abuser probably does not deserve. One item on the resilience scale that resilient women most identified with was, good or bad, I believe that most things happen for a reason. That reminds me of Romans 8:28 in the Bible. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. God does not punish by abuse. He does not put people in abusive situations. But if we have faith in his love and goodness, he takes us through the experience. He bounces us back and makes us stronger and better than we were before. Then we are no longer abuse survivors. We are not just abuse victims in recovery. If we face our trials with the sure knowledge that we are not alone, and standing with us there is a God who can heal us, we become more than conquerors. And so unconditionally, that if we just put aside doubt and skepticism and unbelief, a victim of abuse will be able to experience the fullness of his love vítima de abuso pode experienciar a totalidade de seu amor and his healing power, e seu poder que cura, which accomplishes so much more in us que completa tanto mais de nós than any therapy session can. Qualquer sessão de terapia. One of the women in the study said to the researchers, and it's another long quote, but I must read it because these are her words. Never say that faith isn't the answer. I had counselors tell me that my faith wouldn't get me through. I had counselors telling me that my religion wasn't going to save me. And I can look back, and that's what saved me.
It was my church community. It was these people at woman to woman. They are all Christian-based women who have been through this and have come to know the Lord through these situations. People say that he's not around. I always thought God had abandoned me. When I look back, he was right there by my side every step of the way. He put people in my path that he knew I would need to strengthen me, to guide me before I even did. I mean, it was like divine intervention that me and my daughter got out of our situation. That's a quote from someone called Daisy, who is 31 years old. 51% of the participants in the study reported that church support and involvement were instrumental in their recovery. Their religious communities offered emotional comfort, a sense of belonging, security, and practical assistance like finances and shelter. Assistência prática, maneira financeira e também shelter. A particular benefit was woman-to-woman ministry, benefício particular da ministério de mulher para mulher, which provided guidance, guia, mentoring, mentor, and companionship. E também companheirismo. There is a message here for all of us. Tem mensagem que não para nós todos. The church must help, a igreja me ajuda, and not harm. E não hace daño. Women's ministries is a powerful ministry Ministério de mulher é ministério poderoso that can be a part of the recovery of abused women. Que porta parte para a mulher abusar recuperar. And that is what the Seventh-day Adventist Church here in Curacao is about. And I commend them for that. So at this point, I will stop the speaking and I will allow you to speak and to continue to ask questions. Good evening. We have a question. We have an online question. Nossa pergunta online. And the question is, it was related to the previous part. Can the term gas lifting be explained? And then we have another one. Okay. So I anticipated that question. Here we go. Gaslighting is when somebody tries to make you question your beliefs and reality and essentially question your sanity. It is a nasty form of aggression and a common weapon of abusers and narcissists. Arma com abusador e narcisista não usa comumente. Being aware of it is a good start to addressing it. Se você consciente disso aqui de uma boa maneira, but it can be very difficult to spot. Pero também é difícil que nós por reconhecer. Due to the nature of gaslighting behavior, durante a natureza de comportação aqui, making people doubt themselves. Tá pondo a dúvida de na mes. So these are some examples of gaslighting statements. Essa aqui tá algum exemplo de gaslighting. You know that something happened. Você com coisa passa. But your abuser says you're crazy. That never happened. I never kicked you when you were down. I never kicked you when you were down. If you complain about his abuse, he says, you're so sensitive.
Botas não sensitivo. You're overreacting. Bota reaccionar demais. If you show him evidence of his infidelity, se você mostra evidência que está infiel, he says, you must be confused again. Bota confundido, bota atrobe. That's not right. You're remembering things wrong. Esse não está correto, bota corte com na robes. If you get angry, se você rabia, when you're supposed to get angry, ora bota em direito de rabia, he says, just calm down. I never said that. What are you talking about? Over que bota apiando. That's gaslighting. Esse é gaslighting. And the other question is in papiamento. I'll read it as it is. O abusador está consciente que está fazendo o que está fazendo, que está planeando conscientemente para fazer malo, e por ajuda está uma maleza, maneira narcisista, não por ajuda está sendo etado, abusador está assim etado. Okay. So, the narcissistic person narcisista does not sit and plan to abuse a partner. E plania para abusar de partner. Narcissism is regarded as a mental health condition. Então, condição mental. It is not a mental illness that you can treat with medication. Não é uma maleza que você trata com remédio. It is a personality disorder. Então, desordem de personalidade. And as I explained before, it's the inner inferiority that makes the narcissist hit out in narcissistic rage or anger. Even though it is not planned, however, a narcissist is supposed to be able to learn to control his behavior. Para controlar seu comportamento. Another personality disorder outro desordem de personalidade is your sociopath. É sociopath. Or psychopath. Or psychopath. These persons have no conscience. É pessoa que não tem consciência. They can sit and plan to abuse. Não por sinte plania para abusar. They have no feeling. Não tem sentimento. So there are some where the abuse may be planned. Tem algum que abusa ou planear. And there are some where it is a symptom of a personality disorder. E outro tá síntoma de desordem de personalidade. Okay, we have more question, if I may. Boa noite. Me quero agradecer a Dr. Reid por ela vista conosco no mestre laga é abusador. Nós temos que seguir com ele. Então, a mim é caso. Caminha me dá, mas decidi de sair foi de assunto. Digo, só tem aqui nossa papia de orelha não tá biba junto, então tá bom abusar. Pero a mim tem conhecer caso que a minha não tá biba junto. Então me trata ni papi que são abusar para larga, isso não tá abusar de ti. Que tem caso aqui, isso não tá abusar, tá vai visitar, isso não tá abusar de ti. Então, ora me disse de coisa assim, é também sami, é também riba comida pi. Então, ora me disse de com é assim, é também sami, e não pode que morrer hambre. Okay. All right. So that takes me back to the earlier slide we had. Esse te vai back na slide nós tem promê on the reasons why abusers stay. Why victims stay. É motivo de com vítima tá queda. Okay. So based on what I understand, basado pelo que eu compreender, they were separated. Não tá separado. But she kept going back to him. Pero tá sigue vai back cerca de. And there could be many reasons for that. Pode ter diferente motivo para isso. If she did not go through her own recovery, se mesmo não recuperar, he may be telling her
that nobody else wants her. She may think he's the only one for her. Her self-esteem may be so low. Or it could be that her self-esteem hinges on taking care of him. It's an unhealthy codependent relationship. That happens a lot. And it speaks to the importance of the victim getting counseling. And not just leaving as a form of healing. Because just leaving is not enough. The person has to change the way they think and feel to be able to live independently from the abuser. Yeah? Can we take one more online? Doctor, me quiero agradecer, doctor, por la oportunidad que nos está enseñando, pero mi pregunta está, doctor, bisa voy, que está bom que nós tem woman ministry. Me também tem que estar bom. Pero minha pergunta tá, que men que homem não por ajuda tem caso que caminha que tem está de abuso, desculpa para também um laga gente moe atender assunto of nós como homem me sinto manda laga. Okay, so anybody can help someone who is recovering from abuse. But a female victim of abuse has just had many years of experience of abuse at the hands of a male. It therefore may not be the best thing for a man to be helping her in the early stages of her recovery. We talked about PTSD, post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder. And there may be cues from a male that would set off anxiety in a female victim. In addition, there are some men who may be led to take advantage of a vulnerable female who is just recovering from abuse. So it's a better thing for a female counselor in the first instance. A woman may also feel more comfortable sharing certain things with another woman. So we would recommend a female counselor to start. Okay, thank you, doctor. Thank you, doctor. Unta, wanneer nos mira sketch di ayer, ta umuwi tabata abusador. Anteriore parte da menos pelaga muwe atendesse of homem pode atender homem que tu abusa. I would love to hear what you all have to say about that. Because that's a very loaded question. Apart from all the reasons I gave before, why a woman should counsel a woman, we also have the issue of what society says. How comfortable do you think a man would be sharing his abuse by a woman with a woman?
I think the man would not be comfortable sharing. So while in a professional setting, it is possible. I have helped male victims of abuse. But if we are talking about the kind of support that comes at the level of the church, not only would a man feel humiliated to seek abuse from a woman, but I'd be worried if the woman might not say things that make him stop sharing. So we prefer a male counselor. Boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Me quero apontar se botar casar com gente assim, então Deus está sustentando. Como botin que trata com o homem com o caráter assim? Okay, so this question has to do with when the woman does not leave or chooses not to leave. Okay. And in a case like that, it's important to set boundaries with the man. Let him know what you will and will not tolerate, and ensure that you have adequate social support. That if he violates the boundaries, you have help on your side. You should also encourage the abuser to get help. And you mentioned that it's a situation where you have been sustained by God. So don't ever forget or don't ever stop praying for your husband. Yeah. Boa noite. Boa noite. Papiando riba e pergunta ku e rumanga 13 aurate tocante di gente homber ku wardo abusa door di sua esposa of une mulher trabajando den e organização psicossocial anto mi que 13 es aqui dilante ku por fim avendia nos acumisa haya gente homber ku tabini dilante anto bin 13 nang preocupação e nang problema nang dor ku nang tawardo abusa dor di une mulher. Estava tabu para gente homem, quando não tabini dilante para sobra e machismo, me está papiando de corsol e machismo tá honga rol hopi grande. E esse tabu tá com gente homem, não tá sali fácil bisa com eta den abuso ou para e busca ajudança. Pero por fim esse a começa a suceder e gente homem não também está bem dilante. E para nós estar na altura, na corção mês, minuto em cifra na momento aqui, pero trabalhando tem a organização que ajuda a gente não, me por visa que o caso não de gente homem a começar a aumentar, que por fim não está bem dilante, que não problema não de abuso. Então, me que vai rato riba é parte de gente mulher que wardo abusar. Caso não na Corsol, nos Estados Unidos, de senhora que passa de violência doméstica para 40 anos largo. Nós por imaginar nos meses 40 anos largo a senhora aqui passa de abuso durante de matrimônio ela há Jesus de qual 3 a morrer dor de abuso de menor. A senhora aqui busca ajudança diferente caminho qual não arranha. Cada biaco vai polícia of instância na ministério dele, nanta birele jaki paia e a senhora não estava arranha ajudança que estava quer.
Para mim, assim, é história largo, cortico, me tá pondo em caso aqui. Depois de 40 anos, a senhora a decidir que tá basta. É que stop, então é também público, televisão, tem talk show para dar na sua declaração que está passando com ele. Para nós estar na altura, que depois de 2 dias que ela passa, tem o programa ela guarda assassina. Para emenir. Então, nang tabintura pergunta nang quem a faia? É senhora sua família ou inteiro estado? Então, nós temos que Reid que men hanchu, então, ora nós também tem plano nacional para ajudar a gente aqui. Para sobre a vítima não por sair só e de seu mês para buscar ajudança. Mestre tem inteiro comissão, gente de suporte para ajudar para chegar na ajudança com o MSD. Então também é segurança. É lugar para a senhora aqui mestre está safe. Então esse aí nós temos que garantizar. Ora um gente sai sua casa para pedir ajudança, tanto é place caminho ela pedir ajudança ou caminho com o mestre vai depois. O mestre tem a segurança que é por seguir viva, se não está bira impossível para ele aqui. Como igreja me está que nós precisamos mais suporte como grupo para nós por ajudar um endecina. E também vítima que está dando abuso, não queda quieto, não queda cinta com ele, pero sali para sobre tem organização que por ajudar. Okay. So thank you very much for those contributions. I want to commend your organization for the work you are doing with the men. The only way to break through the taboo is for men to come forward. You need a champion. Someone who is not afraid to say, I was abused and I got help. So it's a good start. The issue of the societal approach to treating with abuse is very important. You must have the safe homes. And the studies have shown that death is greater when the woman leaves. And for a period of time after she leaves. It's not an easy change because we have to change cultural beliefs. The culture still believes in male dominance. I don't know what it's like in Curacao, but in Trinidad and Tobago, if a woman goes to the police and says, my husband is beating me, the police tell her, go home and behave yourself. Yeah. It's a change in culture that is needed. And everyone needs to understand the risk that victims of abuse are under. Me tinha pergunta online, online question, em papiamento. A mim como gente homem está passando de todo tipo de abuso emocional fora de minha casa. Pero me está sentindo como não por larga minha casa. Me está preferar queda na trabalho inteiro dia para não vai casa. Cada vez como que vai, da maneira me não por vai. Que come por assim como homem. Okay. So the gentleman has acknowledged that he's a victim of abuse. That's a good start. The fact that he says he does not or he cannot leave his wife, I will assume that means he maintains his spousal responsibility towards her.
What needs to happen now No que me se passa agora, is that he should encourage her to get help. me se encoraja a mulher para ajudança, busca ajudança. Because abusers need help too. Mas o abusador não me serve ajudança também. And he needs to get help for himself Tem que buscar ajudança para seu mês, to make sure para estar seguro, that the reason for him being unable to leave para o motivo que não pode vai, is a healthy one. tá saudável. Because there are ways of maintaining a family Pois tem maneira para manter uma família, while the two parties get help. menos ainda que dois partes não estão ajudança. And that brings me to something I said last night, E tá aí para algo como eu disse ayer à noite, that some persons may have been confused about. que alguém não está confundido com antes de ser. It has to do with leaving Tá in a relationship versus in a marriage. vai órgão de relação ou vai órgão de matrimônio. We want to always respect the marital vows. Nós sempre que respeitar o voto na matrimonial. Abuse is not a reason for divorce. Abuso não tem uma razão para divórcio. Because the abuser must be given the opportunity Mas o abusador me tem a oportunidade to get help para ajudança and to change. e para cambiar. If after the abuser changes, Se depois que o abusador cambia, the woman decides she does not want to be with him, a mulher diz que não quer estar com ele mais, then of course divorce would be an option. ora o divórcio pode uma opção. But we always want that divorce should not be the first option. Para nós que para divórcio tem a primeira opção. If you are in a relationship, however, Se você tem relação, sin embargo, where you are not married, caminha para não estar casado, then it means it's just a friendship. tá diz uma amistade ora é. Because honestly, it's either friendship or marriage. Tá seja amistade ou matrimônio. And if you are friends Se você anda amigo, and you see red flags for abuse, você também tem sinal de abuso, you need to run as fast as you você tem can. que correr mais duro que o vapor. That's when you leave. É hora para vai. You don't get married Bom tá casa and then want to e leave. depois você vai. You leave when you see the red flags Bota- before marriage. Bota vai ora bom mira é peligro não promete com matrimônio. So I hope it makes my statement last night clearer. Me te espera que o que me disse anoche agora está mais claro. Can we take one last online question? Yes. Yes? Okay. Hi, Dr. Reid. What do you recommend for people in verbal, emotional, abusive family relationships? Can you repeat, please? What do you recommend for people in verbal/emotional, abusive family relationship? O que eu te recomendar para não ter uma relação familiar abusivo, verbal? Aunts, uncle, cousins, father, and so on, constantly manipulating, gaslighting, belittling of the person. Is it best to leave this family alone, or what is recommended? Okay. Okay. All right. So we're talking about verbal abuse within a family. Abuso verbal dentro da família. And emotional. Yes, and emotional. No abuse should be tolerated. Nenhum abuso não se pode tolerar. So if there is abuse, verbal, Se tem abuso verbal or emotional, ou emocional, especially when we're talking about children, especialmente se pedir muito não. children are supposed to feel loved. Muito não se sentir com tanta estima. And if they are the victim of constant verbal and emotional E sendo abuse, vítima constantemente de abuso verbal e emocional, their personality development is affected. não personalidade pode afetar. That's how we get the narcissist. Tem hora não sai narcisista não. So no abuse should be tolerated. Nenhum tipo de abuso não se pode tolerar. It may require something as simple as a family discussion Pode requerer algo simples para uma discussão de família, and a decision to not shout decisão para não gritar, or call names ou chamar número, or curse each other. ou para zundar outro. But if people are unable to change, Pero se ele não está capaz para cambiar, that's a time when counseling is needed as well. hora de ser de consejeria. Because it's easier to change the way you talk Mas é mais fácil para cambiar a maneira que você papia, than it is to change physically aggressive behaviors. que cambia comportamento físico agressivo. There's usually no need for the person to leave the home. Que não tem se pena vai fora de casa.
But we do not want to underestimate the damage that verbal abuse can do. Nós não queremos mirar menos o dano que o abuso verbal por hasi. Nós temos pergunta mais online. Esta bisa mita casar com narcis. Pero me que sali for de matrimônio para sombra me nota sentir-me safe. Kiko of com me por sali for de situação e salvo. Okay, so that's where the safe homes come in. Yeah. Because coming out of a relationship with a narcissist, that's when a person is most in danger. Saliendo fora de situação de narcisista, essa é a pessoa de mais perigo. And you need to go to a situation where you can feel safe. It's also a situation where you need social support. Because leaving, you're going to need help. You need practical help, like packing and getting from one place to the next. Because of how easy it is to trigger narcissistic anger, it is better to do this with a trusted support person in a way that your spouse will not discover. Because your safety may be compromised if your husband discovers that you are trying to leave. Boa noite, doctor. Conhecendo a palavra gaslighting agora aqui, o ministério tem uma preocupação comigo, como está bisa A e está tendo B. Me explica ele. Se me tem ministério tem preocupação para com eu, ora me bisa A e está bisa me que ela atende B. Ora me explica ele som. Esta sera está bisa no e não está compreendendo sina para sobra ella fro bisa ele outro. Mi ministério de consejeria of da parte do seu desenvolvimento. Is that part of his development? About the child. He tells him something, he understands the narrative. And when he talks to him, he will close up and tell that the teacher told him something different. Is that part of her development, of the child's development? Okay. So, I'm not able to answer that question because I don't have enough information. From what I understand, you're saying that when you tell the child something, he does not listen, and he tells you that the teacher said something different. So that situation needs to be fully investigated. Is the child right? Is the teacher saying something different to what you're saying? And we have to ask the question, why is the child clamping down and being quiet? Is it that the child feels intimidated by the manner of the parent or by what the parent is saying? Yeah. So there's a lot more information we need to get about that situation before I can give a response. I want to thank you very much for the program, Doctor, and also the translator. It's very interesting. Concerning the counseling for marital problems, I have one observation. God made men and women. We get families. So when there is one problem, isn't it ideal to have a couple counseling the man and the woman? Because sometimes we have women in marital problems, but counseled by a woman.
No, aconsejador de gente mujer. Isn't it ideal to have a family? Or also we have, in families, we have father, mother, and they say it's ideal to have, for example, for the girl, she has a father. Isn't it maybe good also for women to be counseled by men? I don't know, it's something that came up after listening to what you were saying. Okay. All right. So there are many different types of counseling. Tem diferentes tipos de consejeria. There is individual counseling. Tem consejeria individual. There is couples counseling. Tem consejeria de pareja. There is family counseling. Tem consejeria de família. And the type of counseling you engage in depends on the problem. E tipo de consejeria que você vai depende do problema. Sometimes the problem requires more than one type of counseling. Também problema que requer mais com tipo de consejeria. So for example, if you have a couple, por exemplo, se você tem pareja, early in their marriage, trempando no matrimônio, and the signs of abuse have just begun, sinais de abuso começam, it may be appropriate to have couples counseling. Tá bom agora para ter consejeria de pareja. Where the couple is counseled by another couple. Pareja te wordt aconsejado door outra pareja. Or by a single person. Of door een persoon só. If the situation is in the advanced stages of abuse, pero se essa situação tem estágio mais avançado de abuso, it may be necessary for the victim, the woman, tá necessário para a vítima ainda mulher, to have individual counseling, para ter consejeria individual, to help her with her esteem and her sense of self. Para ajudar com sua estima própria. Because if you try to do couples counseling, se você trata de essa consejeria de pareja, for one, the man most times does not agree to go. Maria B. Homer não está de acordo para bem. And secondly, em dois lugares, his abusive behaviors will be displayed in the counseling session. So a woman can receive help, and once she is restored somewhat, couples counseling can then happen. So it's not as if you only do one type of counseling. Depending on the situation, you choose what is most appropriate. What I meant to say is the opposite. That she will be counseled by a couple. Because sometimes some of us, like being a woman or girls, sometimes things we do, men, you get better counseling from men, because some things they detect that women or a woman doesn't detect. And sometimes they can be of great support. So I don't mean to counsel the abusive, the couple that's having abuse problem, but I mean that the counselor, the one that's counseling, usually you have one woman counseling a woman or a couple, or one man counseling a couple, but I mean that the one that's counseling is a man and woman, like a couple counseling the one being abused. That's possible. Yes, nothing to stop that. But I would hope that a professional counselor is well trained enough that they would not bring any biases into the counseling situation. But being counseled by a couple is perfectly acceptable. Another question, my last question. The whole night we talked about problems, abusive problems, but I have the impression that we see it from the internal, so things that are internal. Is it possible to have outer forces or things that influence the person? For example, when the lady was saying, I have this person coming to me
asking for help. When I say something, she goes back to the situation. She gets abused. She comes back to me over and over and over and over. And I feel that I am getting I start getting problem with my mental health. So we know, being on Christians, we know that there is one outer force, the enemy, that's there with the goal to destroy. So can it be possible that we that are religious, we have a goal, we pray a lot? Is it possible that we are also being destroyed because we go to help other people? I don't know if it's clear what I'm saying. Because sometimes we want to help, but many of us die on the road or we get destroyed I see it, maybe I can call it forces or the enemy or whatever. Do you also talk about that part when you counsel? Because there I believe in prayer. When people come like that, you see the person is being abused, going back to the situation, then maybe I can say, let's pray. Let's pray. Use God, the Holy Spirit. Jesus talk about that other higher help. Don't you think that's maybe the outcome? Because many of us think that the problem is only inside. Okay, so let me respond to that. The first thing I will say is that anybody who is a helper needs to engage in self-care. That's a fundamental part of any helping profession. You can't help someone if you yourself are burnt out. In response to the second part of your comment, I don't know if you were here last night, but the ideal approach to any mental health issue acercamento ideal na qualquer problema mental is a multifocal approach acercamento multifocal which includes the spiritual. Envolve espiritual também. You cannot impose a spiritual approach on somebody who is not spiritual. Não pode impor acercamento espiritual a uma pessoa que se nota espiritual. However, we know that God is the ultimate healer. Que Deus é sanador mais grande. And prayer is an important part of recovering from anything, physical or mental. E a oração é importante para recuperar de abuso mental e físico. But sometimes it's important to help somebody with immediate symptoms. É importante para que tenha sintoma imediato. To restore their functioning, para restaurar quando funciona, and to keep them safe, e para manter salvo, while at the same time introducing to them the concept of prayer. E de mesmo momento introduzir para também o conceito de oração. Even if the person is not willing to embrace a spiritual approach, mas que a pessoa não está voluntário para tomar acercamento espiritual, a counselor should always pray for their patients. And that does not have to be in the counseling session with them. Because to best help anybody, you need the wisdom of God. So in any helping process, God is a part of it. I hope I've addressed your comment. Okay, so I want to thank you all very much. It has been a very interactive session. And I pray that you have all been blessed. Have a good night. Feliz noche. Wow. Mira que después de ayer, después de hoy, seguro lo botar mejor versión de momento. ¿Entendés, hermana?
A pouco está sintonizando online. Nota sim, tá? Quem está agradecido, Dr. Reid, é parte que ela traz a noite. Great. Ora que você chega, você receber papel na entrada. Riba é papel aí, você escreve, você pergunta, porque amanhã nós vai ter panel. Nós vai ter panel que tem outro profissional lá também, riba área aqui, que contestar a pergunta. Você tira a pergunta, dentro da caixa que tem me delante aqui. Para estar que está sintonizando nós online, vou por comunicar, então vou por mandar a pergunta no número de telefone 666-6270. Vou por mira essa aqui sali dentro da pantalla. E nós que encorajamos também para passar na stand para trás. Ora que sali for aqui tem algum stand caminha que vou por mais informação que se você mestre de mais ajudança. Então, depois entende é parte que o Dr. Reid trouxe e se você sente que hey, me mestre word ajuda, me quer mais, tem stand aqui passa na stand e também tem outra mesa de banda, caminho por raia, revista não que vou por lesa. Deus passa na stand e se resulta também. Que não ayena a encuesta cortico que nós pedi inicial, promete que vai llena a encuesta seca e dama bonita não que para na entrada. E nós que invitamos amanhã que Deus que amanhã nós vamos continuar a parte mehinta, quarto passar de 9. E depois entende, para me importa é melhor versão, com superar for de abuso, amanhã nós vamos ter o tema que está intitulado Resiliência depois de fé. Como me importa resiliente depois de fé? Que nós está guardado, amanhã mehinta, para quarto passar de 9. Pini trempang para não perder nada. Corda sketch já é. Amanhã me entra para bin trempang, bota mira é parte 2 com a para que pareja. Me talaga boso, kulaga ko boso pastor Angela kulo clausura essa sessão já é noite com palavra de oração. Carinhosamente me que bulanta para Pasina nos puhas uma palavra de oração. Mas nós queremos de Deus Deus Todo-Poderoso, de um processo para nos recuperar, nos também, nos Deus. Assim na talaga nós fazemos uma palavra de oração. Tata Santo, danke para a noite maravilhosa aqui. Informação não valiosa, como para recuperar a situação não abusiva, Senhor. Cada de nós pode ter instrumento para ajudar gente. Portanto, Senhor, nós também passamos em alguma situação, nós temos informação valiosa como para handle com isso. Mas uma coisa tão interessante que nós atende, nós não por duvidar que a bota clapa ajuda nós, clapa intervenir em nossa vida e assim nós sair para adiante. Nós estamos agradecidos, Senhor, na boa intervenção de cada de nós sua vida. E nós está pedindo para nós portar para back o seguinte encontro que amanhã mahinta para nós seguir tendo mais de informação não valiosa aqui. Porque dentro do plano não está para nós viver uma vida de abuso, não viver uma vida feliz. Danke, Senhor, pelo nossa força para ajudar a stop abuso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom hora de caminhar, até amanhã, que Deus quer. Até amanhã ainda.